baba na hao wasanii ambao wataingiza baba wajiadae. Haya, tutulie. Gavana Mwangi wa Iria apate kumwalika chairman. Wasanii wa Nyanza wakijia. Sana. Sasa wakati umewadia ili the host yule ambaye ameandalisha siku ya leo, rafiki yetu sana Daktari SK Macharia, tumkaribishe na yeye atuambie ni kwa nini alituita na ameona mambo namna gani. Kwa hivyo Dr. SK, karibu sana. Wasanii wa Kenya na congratulations, tumpate makofi tafadhali. Ya pili, singependa kusema mengi isipokuwa ni kuwashukuru na kupongeza wasanii wa Kenya. Mara nyingi nyinyi ndio mmekuwa kwa mstari ya mbele kuhakikisha kwamba Wakenya wameletwa pamoja. Wasanii hawana ukabila kwa jumla. Wasanii wawe ni Waluya, Wakikuyu, Wajaluo, from anywhere. Wakina Amy Kosgei. Mwisho, sijui kama mnataka siasa kidogo. Mnataka siasa ama tumechoka kwa siasa? Siasa kidogo. Basi sitasema mengi, labda niwachie hapo. Lakini hii maneno ya bottoms up economy, labda Peter Kenneth ungetafsiri. What is it in Swahili? Matako juu. Thank you, Honorable Tuju. You know, we haven't had the chance to see who is this Wanga. I don't know her either myself. Can she come to the mic? Oh, there she is. I remember her now. You better clap for her. That is her work. Asante sana, Chairman. Your Excellency, Raila Odinga, my mentor, Mama Aida Odinga, governors ambao wako hapa siku ya leo, wacha nichukue tu hii fursa kusema ya kwamba mimi ni Gladys Wanga na mimi ni mwenyekiti wa kamati ya fedha pale bungeni na mimi ni foot soldier wa baba. Sasa baba aliniita akanipea amri ya kwamba tuangalie na tuone ya kwamba wasanii mambo yao imeangaliwa. Na mimi kama foot soldier nikasema ndiyo baba. Nikaenda pale katika bunge tukazungumza pamoja na majority leader Amos Kimunya, viongozi wetu pamoja na whip wetu Junet Mohamed, tukaweka vichwa zetu pamoja, tukasema hii tutasongesha mbele namna gani. Wakasaidia na wabunge wote. Nataka kuambia asante. Wale ambao walikuwa bungeni wote mlisimama imara na mukasupport hii maneno. Chairman, ulinipigia siku moja saa 12 asubuhi kuniambia ya kwamba ile maneno utasukuma namna hii. Ulikuwa unanielezea mpaka unanielezea kwa Kikuyu. Nasema Chairman, wacha niende kwanza kwa dictionary yangu niangalie hiyo Kikuyu inamaanisha nini ndio nisongeshe mbele. Kwa hivyo sina mengi ya kusema ila kusema tu asante sana kwa wabunge na kwa wasanii. Niko tu na jambo moja pia kuwauliza, sahi ni wakati wagusho kiaguoko kurudisha nini mkono kwa baba. Zile nyimbo zenu, hii asante tumepiga hapa leo, tuweke katika nyimbo. Ndio watoto wetu wasikie, watoto wa watoto wetu pia wasikie ya kwamba kulikuwa na wakati, kulikuwa na usaidizi ilifanyika. Naona wale wabunge wengine wanatembea pale nje wanatangatanga. Wanasema sisi tunasimamia wale watu wanyonge. Lakini katika bunge mahali ambapo sasa tunasimamia hii maneno, ukiwaangalia hauwaoni. Sasa hiyo ndio swali, utasimamiaje kwa rally na katika bunge hauko? Asanteni sana na Mungu awabariki. Bila, I don't know Swahili very much. Before you go, remember we have
work to do. Where is the guy? There is the issue of the copyright. Tuliagana? Ndio. Haya. Tutaendelea. Utasemaje? Chairman, tumeagana, iko katika process na tunaendelea mpaka mwisho. Okay. Ile amendment ya Copyrights Act. Asante sana. That will give you more money. I will start probably by introducing my friends who are here before I come to my family. And moderator, I think you are already here, but you can stand. He's my moderator. He's from a church not very well known, called ACCNS, but he's actually a split from AIC. Because AIC in our young days, they used not to allow African children from going beyond class 4. And ACCNS split out from AIM, then African Indian Mission, and went and formed another church, which they made in their constitution that they will never build a church and not build a school. And they will not build a school and not build a church. That's why it's called ACCNS, African Christian Church and Schools. Thank you. I am with Mr. Honorable Jakwe from Kagema, probably with Mrs., if you can wave. I am with Linus Getahi. Where is Linus, former MD of Nation, and his brother Gashahe. They don't leave each other, I don't know why. Gashahe is just retired from Ernst & Young. He was the CEO of Ernst & Young in Kenya just last year. I have my mother-in-law called Gori. Where is he? Thank you for coming. Then I have a very close friend. He was introduced once as my brother, maybe there in the home, Joe Kive. He's also the chairman of, Joe Kive is also the chairman of the Eminent Persons of Murang'A. Yeah, and the other day, you probably some times ago, you saw us going to Bordeaux. We were in his house, and we were treated by Ida from Murang'A, Eminent Persons of Murang'A. Then, obviously, I have Mrs. Macharia. If you want to say something, Mike, a mic, or you just want to wave. Mrs. Macharia is here with me. Then I have my sister. I don't know where she is. She's called Jerry. Wanga, you can hear I'm starting to mix Kikuyu and English. That's my problem. I'm getting older. Where is she? I want to tell you a little story about my... Oh, this microphone is not good. Can we move this for you? Yeah, move it. I want to tell you a little bit about my sister. My sister did not go to school. She's the older sister to me. She was sold when she was very young to an old man who will pay my school fees, primary school. So now she says that she didn't learn anything, she cannot hear English because of me. Yeah, but I take care of her 100%. The other thing she did is that when I went to America,
I actually left just across here, across this tea farm. That's where we were born. That's where we grew. That's why I left when I went to America, and I was put in a bus, a big story. I know Honorable Raila has written something on a book that is about to be published. I left here by a truck, and it took me 9 months to get to New York. I went by bus and on foot. And the teacher actually who took me to Nairobi and put me in a bus is still alive. He's not here. I don't know whether he's here or not. Mwangi. No, he's not here. But he's still alive and he's still here. Having done that, before I start saying anything, I think I want to invite another mic there for Uhuru. Mic. Mic. That mic. If that mic can come here, I want to call Honorable Uhuru, my friend, to say something and to introduce his family, except Honorable Raila and Aida. And he can introduce himself and the rest of the family except those two. To Dr. S.K. Macharia for giving me this opportunity. I did not know I would also have an opportunity to address this very, very honorable congregation. And I would like first to introduce the family just as he has said. And I want members of our family. The family we are talking about is the family of Jaramogi Oginga Odinga, where I am the eldest son. I'm therefore the chair in the absence of my mother and my father. Uhuru Oginga is the chairman. And I want to introduce, first of all, our sister, Dr. Wenwa Akinyi, who is mwalimu. Yeye ni mwalimu mkuu katika University chuo kikuu ya University of Nairobi, na yeye anafundisha chemistry. She's a scientist. Just say, yeah. Okay. Asante. Ya pili hapo kuna Jaoko Uburu. Huyu ni mtoto yangu. Just yeah. Oh, okay, all come here. All of you come here. Willie. Uyo, this one is Rosemary Odinga. If you have heard of Raila's daughter called Rosemary Odinga, who was actually to become the MP for Lang'ata, but she just missed it a little. Thank you, Rosemary, for just this is Winnie. Winnie Odinga is Raila's last born, and she is the Kitinda Mimba, and therefore the favored. Yeah. Now this is Elijah Oburu. This is in terms of sons, he is my last born son, and he works with Oparanya in their organization called LREP, the Regional Economic Bloc for Western Kenya.
And this is my second-born child, called Jaoko Uhuru. He works with Rasanga. I think he is going to brief the governor of Siaya. He is the minister of roads there for Rasanga. Yeye amnatengeneza barabara huko. Asante. Mimi nimekuja hapa kwa sababu nimealikwa na rafiki yangu SK Macharia. SK Macharia alikuwa rafiki ya baba yetu Jaramogi Oginga Odinga. Yeye ameendelea kuwa na sisi kama familia ya Jaramogi, na yeye amekuwa sasa rafiki ya dhati ya Raila Amolo Odinga. Yeye ameumia kwa njia hiyo, hata kwa kibiashara. He has suffered a lot about that, but he has persistently continued to be with us, and he continues to, because of the principles for which our family has stood and for which we have suffered. Coming to the musicians. Musicians are poets, and they drive the society. This our society has been driven by musicians. Even the church itself has been changed because of musicians. The churches, during the old days, the colonial days, in church you could not introduce music. They thought music was devil. It only belonged to people who are devil worshippers. And if you try to introduce music in the church, you would actually be excommunicated. But now, music is the order of the day. Music is now the order of the day in the churches. Why? It is because if they don't introduce music in the churches, young people will not come. If you go to Europe, where there is no music, there are no young people in the churches. Only old people are going to the churches because they are not making it vibrant. But here, musicians are driving the society. And if you want to talk about hustler, if you want to support hustler, then there is nobody who wants to be a hustler. Everybody wants to be prosperous. Everybody wants to be rich. Why should you tell people that you want to lead a hustler nation? Who wants to be hustling? People would like to come from hustler to become prosperous. Therefore, musicians must be brought up through legislation and through allocation of resources from the national funds to bring them up. We don't want to see musicians who are poor. In America, if you go to America, musicians are billionaires. In Europe, musicians are billionaires. Why should our musicians be hustlers? Why should they be beggars? We don't want a begging society. We don't want a handout society. We want a prosperous society. And musicians, for sure, will become prosperous through legislation and through plans and deliberate actions by government. That is what I wanted to say, just for the few words, and I also want to tell our people that we are one, particularly Mount Kenya and those sides of the Western Kenya. When you combine and you are one, Kenya gets the direction and Kenya prospers. But when you divide, Kenya fights and Kenya is divided. So Raila from the Lake Victoria has shown, and I can tell you that Raila is clean. He has not done anything which makes it difficult for him to come to Mount Kenya. What has Raila done to Mount Kenya compared to the people who even shed blood of Mount Kenya people? What has Raila done? Apart from saying Kibaki Tosha, what sin has Raila committed to Mount Kenya? Is there any? I don't see any, and we are going to come to Mount Kenya and we are going to move freely and talk to our people the way we should. Thank you very much, and asante sana. Wakangala toka bere no dogathi microphone. I just want to mention Wakangala is the patron
Don't go to the microphone. I will not allow you to talk. Wakangara, I want to introduce. He's the patron of our radio stations. And you are going to have a big, you see now we are in Murang'A. In 2017 and 2013, you people are not allowing me to come here. Yes. Because of Raila. Ni kweli. Na leo muna dance na nani? Na Raila. Si tuko Murang'A. Tuko pamoja. Na hii radio, si hiyo di promote ya watu wote. Kabisa. Road shows were started by loyal media. Correct. What the politicians are talking now, doing road shows, let me tell you a secret, he knows. And he can confirm. I'll come to confirm Even if you employ this musician and pay them what amount of money and put them in trucks, wananchi don't get out of the homes and go on the streets to see the road show. So you'll be talking to yourselves. Even if they sing what, but if they are put in a radio station where presenters are, this is what we discovered, and I can pull all the Kisis with the Egesa, all of them in 1 hour. Correct. Because I have the musicians from Kisii and I have the presenters of Egesa. That's how road shows work. And because you have allowed us to come here, and I heard all what the politicians have talked. Now you can sit down. I have introduced you. Okay. I'll call you at the right time. Rafiki yangu sana Raila. Si rafiki yako? Kama ni rafiki yako, nilimpatia kansula 1987. Mimi ndio nilipatia kansula kuko Kirinyaga. Okay. 20 wakati alisema Kibaki tosha. Okay. Hiyo dhiri tuko na dhiri. Okay. Na hiyo tutalipa. Hiyo tutalipa na road shows. Okay. Na hawa watu nyuma yangu. Hata huyo mama ako hapa, huyo kansula. Na hao wote ni watu wangu. Hata Raila anasema ati niseme jambo. Okay. Anasema niseme. Yasema. Kama Prime Minister amesema. Kama baba amesema. Baba amesema. Bana Prime Minister wetu, Your Excellency the President. Sisi kama chairman wa Jubilee Kirinyaga na mimi patron wa Masabe Kinoro Kenya mzima, 1987 ndio tulijuana mama Aida. Ile mchere ulikuwa na kura, mimi ndio nilikuwa napatia baba huko Kirinyaga, na tukajuana, nikampatia kansula huko Kirinyaga. Na mimi nasema SK Macharia, kusema kweli, wakati tulisema Kibaki tosha, tulikuwa tunafikiria Kibaki alikuwa anasema next president ni Raila. Lakini wakati ilifika, sijui mambo ikasema namna gani, lakini SK Macharia ndio aliwacho peke yake. Hata wazee wakakuja hapa kuroga yeye, hata akakuwa mgonjwa kwa sababu ya wewe. Hapana. Na bibi nikarete ya wazee wakarudi tena wakasema ni sawa. Sasa ya mwisho ni kusema sisi tuko pamoja. Sasa SK Macharia kama ni zamani tungeogopa, lakini leo tunajua handshake imefanya kazi. Na hii piracy na copyright, mimi nataka kusema Prime Minister, ukienda Nairobi ongea na president, hiyo bodi yote itupulio mbali na wachague watu wa musician ndio wakue board members ya copyright na kokegia awe chairman ya copyright. Asante sana. Anasema Jerry baba anasema anataka kukuona. Jerry uko wapi? Nilimuona. Jerry. Baba anasema bila kuketi chini. Haya, baba anasema wimbo atapenda sana. Tuthiaga tu kenete, tugacoka tu kenete, rugendo rwitu rurari rwega, tugethie na tugicoka. Muga salimia haraka. Haya, asante sana bwana chairman wangu, thank you very much kwa kubalia mimi kama patriot. Ni sawa,
na tutafanya kazi na tutafanya kazi na wewe, na tuko pamoja na Prime Minister. Na Prime Minister, kama mnataka Deputy Vice President, mchukue mama na mimi niko naye minji. Asante sana. Bas. Funga. Sasa nimesikia sister amesema, hebu governor anataka mpigo picha. Wanataka wapigo picha hao. Ndio nikupatie nafasi. Ni sister anasema. Okay. Sasa we chairman, bibi yako ametoka Kirinyaga. Nao watu ni wa Kirinyaga, minji kutoka Kirinyaga ndio hao. Huyu ni minji, hata huyu ni minji. Kaeni chini. Ile minji ya Macharia anataka kudance na Aida. Where is the song? Actually, that song means that we got all the problems during the Mau Mau fight, going to the forest, whatever problems we found, we were patient, we kept on going until in the end we won. So, Raila Amolo Odinga, I know Mount Kenya has been looking a number of years ago, has been looking behind, and I was very surprised today that I heard what the politicians here in Murang'A, led by their governor, said. That made me, even the speech I had written, it has gone to waste. Oparanya. Kama siku ile yeye anakuja kwenu mnasikia hivyo, now we know what you feel, yeah, when he comes to your area. That's what we are now feeling, that he has come here. I need to mention something about Olengo. Olengo, you spoke. Simama tu wakuone ni nani. Olengo, James Olengo, Senator James Olengo. Yeah, you can sit down, then I can talk about you. You know, he was in the Young Turks. We were in Young Turks together. Now I want to start telling you how I met Raila. I don't know whether you knew Raila that time or not, but at least we knew Jaramogi Odinga, because he was in the Young Turks. Although old, he was our elder. He's the one we used to consult. In fact, the first time I met Raila is when late father Jaramogi wanted some money. He called me, we agreed. He sent Raila to my office. Na niliona kijana, na nikaniambia nilitumwa na baba yangu. Nikamuuliza baba yako ni nani? Nasema ni Odinga. Alikutuma kuchukua nini? Pesa. Nikampatia. Akaenda nazo. Na hiyo ilikuwa routine all the way the fight of second, was it the first liberation or the second? Second liberation. That's how it came about. And when Muzer, even before I get to there, I was employed. I just mentioned a little earlier that I went to school by bus. I was in U.S. in the University of Washington for 7 years. And I was recruited by Kenya government. When Kenya government was formed in 1963, they posted an education officer in United Nations. And he was surveying around the students who have finished and have gone to work in U.S. to be able to be recruited to come back to help in the running of the government. And the person who was in charge at that time
was Jaramogi Odinga for that recruitment. Actually, he's the one who convinced me to come back. I have never told Raila this, and become in charge of land transfer program. I transferred all the land from Wazungu to the Africans in settlements and everything, and I did not get 1 acre for myself. So we knew Jaramogi each other, even by the way when there was that scuffle you hear about in Kakamega. No, in the railway on the way Kenyatta coming from Kakamega down to Kisumu Hospital, I was actually in that team. So there is a history between me and the Odinga family. And all the years that I have known them, I could not differentiate them from our first president, Jomo Kenyatta, in terms of commitment for this country. That's still what we have in Raila, and that's what we have even in Uhuru, in this family. Ida, I was making Ida laugh the other day when we went to their house in Bodo, that I used to meet her in Odinga's office, sitting as a secretary. Yeah. That time, of course, Raila was in detention, and she was thrown out of university, and she went to work for her father-in-law, Jaramogi Odinga. So now let me talk a little bit about musicians. I have been working with these people for 20 years now. That's how the vernacular radios that we have, that Tuju kind of referred to, were created. In most areas, we initially started with Inoro. Citizen radio in Swahili and Hot 96 in English, they are of no consequence. The first vernacular radio station we made was Inoro. And people are telling me who is going to listen to a Kikuyu radio station. Believe me or not, when Inoro was started, the MP the other day I saw from Nyoro County crossing the boundary, Gadoni Mushoba, she was the first employee of Inoro. Inoro is one of the most popular stations in this country. It can move the whole of mountain region. By the way, before we started Muga FM in Kimeru, when we started Muga in Kimeru, the Meru people did not have a single song of their own. We were playing Kikuyu music because a radio station is made of music. Today, all the songs played in Muga are all in Kimeru language. So these vernacular radio stations, what people have never realized is that they are so powerful. Remember, they talk in your own mother tongue language. They speak in your mother tongue language. If you tell me something in Swahili or in English, I don't understand it as well, because an Englishman, you see, their radio speak in English. They don't speak in Kikuyu or Kijaru or what do you call the language? Not Kijaru, it's called what? Luhya. No. Duro. Duru. Luo. Ramogi. I know it's Ramogi, but what do we call the language? Luo. You are giving me different names.
I'll find out from the right person. Then from Inoro, we actually went to Ramogi. People have started a number of Luo languages in Luo Nyanza. They don't succeed. They wonder, how on earth did this man? Sometimes somebody asked me, how do you run 13 vernacular radio stations in all these languages and you don't understand each one of them? Let me tell you the secret. And the governor from Kisii can tell how he even started Egesa. And any other one has been started, has not succeeded, except Egesa. You know, simply we recruit people and train them to promote their own community. And we always tell them, before we employ, we are employing you on condition. You are going to commit yourself to promote your community. You can say anything you want, you can do anything you want, but if you ever do anything to fail your community, we will know, because that community will complain in language I can understand, and you'll be fired on the spot. That's how they run. So they can run all the languages I don't have to hear, but I know people are happy. So when I go to road shows, I don't send a station to go to a road show without me being there to see the reactions. Because normally either we are promoting a product for somebody or we are promoting the radio station. So all these musicians, by the way, they can say, they can sing, they can say what they want. Before these vernacular radio stations, they were unknown. It is these radio stations, these vernacular radio stations, that have all made all this. Where is size 8? Is size 8 here? Where is size 8? Can she come? I tell you, one time we were going towards Mombasa, and somebody that Boro told me there is a little girl she found on the street of Madale dancing and singing on her own. If we can take her in the truck to go to coast and see what she can do. Oh, where is I say? She's around. She will come here. And you see what she is now. So I say it is known in this country. And that was the beginning. So, the only thing I needed to add is that these people, they earn nothing at all from their work. Let them not say about Skiza. Skiza is a drop in the ocean. It is of no consequence to them. Their art, because of hindering, because of piracy, because of what? I have been in America, I have been in Europe, I know artists, particularly musicians, they all are millionaires. We would be sitting behind millionaires here. We would be there as politicians talking to millionaires if their work is paid for. This is not something that I'm going to be told or I'm going to be guessed about. It's something that I know. I know it from Europe. I know it from here. I have danced with them. I have sung with them. When we go to road shows in these rural areas, even old women come out on the street to dance. There is nothing like music. They should earn their money. And because of time, I'm not going to say anything else. We are happy, Mheshimiwa Raila, my brother Raila, we are very happy.
that we gave you the problem of Skiza. You have done what you are able to. They were actually getting only about 16% of their value. And remember, this is a song that somebody has created, has paid money to produce, and a little part is cut and is put on your phone so that when I ring, it is what we call Skiza. When it's put on your phone by a telecom, so that when I ring that phone, you hear that song, that part of the song. And every Kenyan who has a Skiza is removed, 1 shilling is removed from your phone every single day. You should count that in a day, there are probably about 18 million Skizas on phones. In other words, somebody collect 18 million shillings every day. If you do those mathematics, if you just give them half of that money, it will be in billions of shillings a year. And if you put 4, 5, 7, 10 billion shillings in a year in these young people, whether old or young, because of their work, put it in their pocket in a year. You don't need to do anything for them, but this is their work. Yeah, that's it. It's their work. It's their art. So it should not be taken anywhere else. So these telecoms are making billions of shillings every year. We don't own shares. Their shares are owned overseas. So all that profit that they make out of this work, believe me or not, see, it goes overseas. So it doesn't even develop Kenya. So we will remain poor. By the way, I didn't finish what I wanted to say about Olengo. You know, and I'm going to end with this. You know, when I said about young thugs, these people suffer because of justice system. And I heard you lawyers the other day blaming the president that he didn't appoint 6 judges, that he refused to appoint because of corruption. You, Orango, you are in Naivasha. The form of government was proposed to be American form of government, presidential system. The form of government of the Republic of Kenya will be presidential system, American model. American model means that if the president appoints a cabinet minister, it takes him to the Senate in US for approval, and the Senate can throw away that name. So this happens in the same thing. If the Uhuru appoints a cabinet minister, takes to the National Assembly, and the National Assembly can throw away, and he goes back. So it cannot be anything different if we are using American model from a JSC, appointing, recruiting, advertising, and recruiting a judge, and then you tell the president he has to appoint. He should throw away and they go back to the field. That's checks and balances. That's the American model that and remember, we created it with you and Honorable Raila. Now I'm telling you some secrets, and President Kibaki, and actually the current president, Uhuru. 4 people. You, Raila, Uhuru, Kibaki. I was the 5th. And it's me who came with the proposal. If you have never told your people who created the presidential system, they are here. 3 of them are here. So I want to...
Yeah. We know time has gone, but we still have a lot of food to eat, and while we will be eating, we will continue having entertainment. There are screens where we are going to eat so you can see the entertainment. I would ask Honorable His Excellency, or I start with, have you set up the microphones, please? I can see the mics. You can call, you call your Ida yourself. Thank you very much. That is typical SK. Now SK has given me a blank check. Adoni Akwa, Murang'A, Rengi. Asanteni sana. Manake mimi nikija hapa, nikuja kwa Adoni. You know, my elder son, late Fidel, was married here in Kiambu. Junior is married here in Murang'A. And I've got grandchildren. So kama nimekuja kwa Adoni. Sio? Ninaona nimekuja vilivyo, niko na ndugu yangu Uhuru. Niko vile vile na dada yetu na watoto na mama. SK alitualika na tukamwambia tutakuja. Mpaka nitoe shukrani sana kwa ndugu yangu SK na mama. Hapa nikiwa hapa katika boma hii, niko nyumbani. Mara ya mwisho tulipokuwa hapa tulikuwa na matanga. Sasa leo tumerudi, tunacheza, tunacheka. Wewe, hii ni mzuri sana. Tunatoa shukrani kwa Mungu. Sasa leo tumekuja kwa sababu ya wasanii. Lakini vile SK alikuwa ameniambia nyinyi, SK ni mtu ambaye ametoka chini kabisa. Nasikia siku hizi watu wengine wanasema ati watu wa chini mpaka wapewe fursa ya kuja juu. Lakini SK ametoka hapa, amepelekwa na basi Nairobi. Ametoka Nairobi na basi ambaye amepeleka yeye, amepita sijui Uganda, sijui Sudan, Cairo, wapi mpaka angeenda Ulaya, kutoka pale mpaka akafika Amerika. Miezi 9 akiwa kama yeye anasafiri kwenda Amerika. Nataka kuongea juu ya mambo ya hasla. Hasla ndiye huyu. Ametoka kule chini, baadaye amerudi, amekuja vile ameombea nyinyi, ameajiriwa kugawa mashamba. Hii mambo ya hizi mashamba ndiyo ilileta shida. Vile mashamba itagawiwa hapa, hii ndiyo ilileta shida, ndiyo ikagawanya wale waliopigania uhuru. Ati tununua mashamba yetu ambaye hawa walichukua. Wengine walisema, serikali ya Uingereza ilisema ati ipatie wa Kenya mkopo ya kununua mashamba ya wazungu. Wengine walisema ndio tuchukue mkopo. Wengine wakasema hapana, shamba yetu tununue ya nini? Walichukua kwa bure, wamelima miaka 90 na kitu,
wao ndio natakana watulipe kitu, sisi kitu. Hiyo ndio ilikuwa tofauti katika nationalist movement. Inaleta tofauti ambapo mnasikia ati Jaramogi alikuwa na tofauti na Kenyatta. Tununue mashamba au tuchukue bure? Sasa wale ambao walikuwa nakubali ati tununue mashamba wakaitwa wakapitalisti. Wanasema tuchukue mashamba yetu wa komunisti. Hiyo ndio tofauti. Lakini hiyo sasa ni yaliyopita. Yaliyopita si? Tunataka yaliyomo na yajayo. SK amefanya kazi. Akaanzisha biashara. Mother paper. Ambayo ilikuwa ni kazi ya Wahindi ilikuwa nafanya. Lakini alikuwa enzi mbaya wakati ile. Yeye ni Mwafrika ambaye anatakana asaidiwe na serikali. Lakini serikali inakuja kumkanyaga yeye. Mpaka hiyo kampuni yake inavunjiliwa kabisa, inatupiliwa mbali. Baadaye kuja kaanza hii Royal Media. Hii Royal Media imepata shida mingi zaidi. Kwanza ilikataliwa leseni. Alafu wakati mwingine kama walikuwa wanafanya kazi ya kutangaza, unakuta wamevamiwa na polisi. Mimi nimeenda nikakuta kama SK anapigana na askari. Tumepigwa mteke na nini na SK. Wakivunja hii na wakachukua vyombo vyote vya kutangaza ya Royal Media. Wakati ule kwa ni hiyo serikali ambayo inapigana na wafanyabiashara. Ni kama ile umbwa ambaye anazaa watoto na anachukua moja mbili anakula. Umbwa anakula watoto wake. Hiyo serikali vile vile tumeona. Wakati ambao ukisema ngwe teke, ngwe ndani. Ile ilikuwa ni simba ambaye ilikuwa na meno na makucha. Sasa tuko na simba kibogoyo. Wengine wanarukaruka hapa kwa serikali ati mimi ni nini na nini. Lakini kitu ambayo tumeleta sisi hapa, mambo ya wasanii. The musicians and music industry. The music and performing arts industry is a big industry in other countries in the world. It has propelled the USA to the international stage. If you go to the USA. And if you come closer home, Nigeria. Nigerian music and performing arts has now brought Nigeria up to the international stage. Here in the country here, they bring Nigeria up to our bedrooms with the Afro music and the performing arts. In 2014, the Nigerian music industry was estimated at $4 billion worth. It is now $10 billion worth of an industry. And it's paying, it's making billionaires out there in Nigeria. But here in Kenya, vile walisema hapa, wanapiga muziki wako kubwa kwa stage, lakini mfuko hakuna chochote, kuna shimo. Mwingine alisema ati wanaishi kwenda pale ambao wanaishi, anakwenda usiku kama watu wamelala, anarauka alfajiri kama watu hawajaamka.
ili sionekane ati yeye mtu mkubwa ambaye anaonanga kwa television, hapo ndio analala na kaa hapo. Je, hiyo ni ungwana? Hiyo ni ungwana kweli? Hii haitakikani. Tunataka kuona kama wasanii wetu wanaishi kwa ile maisha ambayo inaonekana maisha ya furaha. Wanafanya, wanaperform, saidi wanaperform, tunacheka, tunapiga makofi, lakini baadaye wanatoka pale wanaenda kulala kwa dhiki. Nataka kama anatoka pale awe ni mtu ambaye vile vile anaheshimika. Pale anaishi mahali pazuri. Upate yake. Ndio sababu wakati SK alinialika, tukaenda kukutana na hao watu. Na wakanieleza maneno mambo yao. Wakanipatia mimi memorandum nipeleke kwa ndugu yangu Rais Uhuru Kenyatta. Na mimi nikaenda nikakaa kuna Uhuru na tukaongea kwa kirefu zaidi hii mambo. Hawa jamaa wanalia sana, wanaumia, wanaumia sana na nataka wasaidie. Akaniambia mimi tutafute njia ya kuwasaidia, tuongee na hao watu. Maongeo wameweka ikafika mahali, lakini haiko dafu. Tukasema sasa tupeleke hii maneno kwa bunge. Akaniambia mimi nikatafuta askari yangu na nikampatia amri, peleka hii maneno kwa bunge. Rais amekubali. Sawa. Sasa mimi naleta salamu kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta kwenu. Mnapokea? Na mniambia mimi hata kabla tujarudi kwa bunge, hiyo 41 yeye akubali na yeye. Yeye tayari anaambia wale watu wa Safaricom, hivi karibuni mtasikia matangazo ya kwamba imefika kule nyinyi mnataka. Ili sio ya kwamba nyinyi mnakwenda kuomba. Hiyo ni haki yenu. Hiyo ni haki yenu. Hatutaki kuona kama wale wasanii wetu manake kudunga hata wimbo ni kitu kigumu sana. Mpaka ukae, sangine ulale, wote. Ndio upate mwelekeo. Hapa hakuenda vizuri, hapa nataka marekebisho hapa na pale. Si mimi najua? Mimi najua sana. Mimi nimeona evolution ya this performing arts industry katika taifa letu. Zamani tulipokuwa watoto, hii scene ilikuwa dominated na Wakongo. Watu kutoka Kongo ndio walikuwa wanacheza hapa. Mwenda Jimbosco, Masengo Edward, Lost Abelo na kadhalika. Baadaye wasanii wa Afrika wakaanza kuja hapo moja. Hapo kwa pole kwa John Mwale, kina Daudi Kabaka, alafu kule tulikuwa kama na Fadhili Williams, kule Pipwani, wakajana mna hiyo. Mpaka sasa kakawa na wale wengine na sasa tumefika pale tumefika. Sasa tuko na wasanii wetu ambao ni wenyeji. Na tunataka wasaidiwe mpaka waende katika international stage. Si sawa? Sinawezekana? Tunataka kuwasaidia. Tunataka kumaliza kusema tunataka made in Kenya. Tunataka kufufuza industry hapa. Music ni industry. Manufacturing iko industry. Kilimo iwe industry. Pale, kwa hivyo tunataka a working Kenya. We go down to our roots there. We want to make life livable
for example, in the rural areas where most of our people live. Kilimo biashara. Alafu kutoka mambo kulima biashara, kule ambaye mjini kule vile vile tuweke live livable. Hatutaki handouts. We don't want to get so at 30 billion shillings ati kupatia watu wa chini namna hiyo. We don't want handouts. Kenyans can produce. Kenyans are industrious people. And they want to use Kenyans' labor and Kenyan talent to produce so that made in Kenya become an international brand. Tulipokuwa tuna watoto, kila kitu kutoka Japan ilikuwa watu hawataki. Ati Japan. Kulikuwa na ile uniform ambayo ukivaa kwa shule watoto wanakucheka. Huyu jamaa amevaa Japan. Ilikuwa nataka tu ile kutoka Uingereza. Japan was derided here. Na Japan wakafanya kazi kwa bidii mpaka wakatoa brand ya made in Japan. Sasa is high quality. High quality. Sisi vile vile tunaweza kuweka made in Kenya an international brand. Si inawezekana? Mnakubaliana na haya? Mnakubaliana na haya? Ndio. Sasa tumekuja hapa leo na unaona sura ya Kenya imekuja hapa. Sura ya Kenya kuja hapa. Sasa mambo imeanza kutoka hapa Gatanga kwa SK. Mwenendo mpya. Juzi nilisema kuna kitu kingine kitatokea, wengine walikuwa haamini. Lakini ninatoka hapa. Mwenendo mpya ya kuunganisha Kenya kwa sababu ya ile handshake inatoka hapa. Na wiki ijayo tutakuwa kule Nyanza. Alafu leo tutakwenda huko upande wa Western. Alafu tunaenda Pwani. Tunaenda kila mahali ya kuunganisha Kenya iwe kama kimoja. Uhuru nasimama pande ile na Raila pande hii. Asanteni sana. Aya, asante sana. Ningeomba kabla tuombe, Sir James chairman. Niambiwa nilisahau kitu muhimu sana. Let my better half, ambaye tumetembea naye kwa muda mrefu zaidi. Yeye ndio akiona kama nataka kuteremka teleza pande hii, ananishika namna hii. Sasa huyu ni Mama Aida Betty Odinga. Haya, asante. Sir James, utatupea mwelekeo wa chakula? Samahani Gedai. Sama. Just dakika moja tu. Thank you, ma'am. I would say I'm most grateful to be here today. Thank you very much, SK na Mama Macharia, for inviting us to this place. I know many of us have learned a lot. As I was sitting there and listening to all these people talking, I've learned a lot of things. And I'm happy to see the artists over there. You know, the artists normally, they're the ones who give the direction that the society follows. I don't want to give a speech because all the big people have spoken. I can't speak after them. But I hope in future, next time I'll get a chance to talk about the artists. Because in my life right currently, in a school I went to more than 50 years ago, I'm back in that school building a library and a studio for the upcoming artists. Thank you very much, and may God bless you.
Thank you very much, everyone. We are coming close to the end of our event, and God bless. We have na tutafuata njia kama vile nitawaongoza. Tukimaliza kuomba tutaruhusu viongozi wetu waondoke kama walivyo kuja. Watapita njia hii tukiwa tumeketi, wataongozwa mpaka mahali wataenda kula, and we pray that there will be no interference wanapoenda hapo, na kama labda you are not in that camp usisonge hapo. Wakishaondoka we shall have musicians, nitawapatia mwelekeo venye na wao. Ninaongozwa na benki naye kwamba tutaruhusu familia zetu mbili ambao ni wageni wa heshima, governors, senators, women rep and members of parliament. Hao peke yao ndio wataondoka waonyeshwe mahali pake. Tukimaliza nitaonyesha wasanii